Итак, добро пожаловать в эпизод 2 серии видеоуроков по созданию игры с использованием тайловых карт. В данном уроке мы научимся выводить на экран ортогональные изометрические карты с помощью фреймворка Libgdx. Не забываем, что мы пишем под Libgdx. Вам нужно знать основы этого фреймворка. На канале автора есть видеоролики, с помощью которых вы можете войти в курс дела. Правда, данные уроки англоязычные. Ну, в любом случае, в первом уроке мы создали ортогональную карту, и теперь можем приступить к созданию проекта. Итак, создали новый проект, даем имя проекту Tiled Map Game. Какое замечательное имя для нашего проекта. Итак, обзываем пакет. Также даем имя классу главному. Указываем папки назначения, смотрим, убираем генерацию для iOS. Ну, вроде все в порядке. Запускаем генерацию проекта. Вот пошло создание всех директорий. So yeah, it's creating the projects. There we go. Итак, замечательно. Once we got these projects, we can go into Eclipse and import them. Теперь открываем Eclipse и импортируем проект. And on documents, открываем Eclipse, нашу папку, куда мы сохранили. Fine. Now it's giving us some errors. Выскочило несколько ошибок. Everything looks like we messed it up, but we didn't. Итак, не было подключено API Android 4.2.2. And whatever. Then in problems, we don't care about the warnings. Just в HTML проекте не было синхронизации. Синхронизируем все. Ну вот, все в порядке у нас. Открываем класс main. Так, меняем на true. OpenGL 2.0. Устанавливаем размеры окна, десктоп приложения. Ну вот, замечательно. Открываем main Android класс и тоже устанавливаем true. Разрешаем OpenGL 2.0. Итак, запускаем приложение, видим стандартную заглушку. Дальше, значит, открываем класс Tiled Map Game, главный класс, удаляем ненужный код, вот этот, оставляем все стандартные методы. Наследуем наш главный класс от класса Game. Вызываем конструкторы супер класса у всех стандартных методов. У render, resize и у остальных. And super.resume. Итак, замечательно. When we create the game, создаем метод setScreen. Устанавливаем игровой экран. Назовем его в дальнейшем Play. Создаем класс Play. Имплементируем его от класса Screen. And there we go.
Ну и теперь мы можем начать работать с тайловой картой. Прежде чем начать что-то с ней делать, нам нужно создать поле, саму эту карту. Вот создаем поле tiled map. So there is this tiled map class in Libgdx, and it's actually in the package Классы для работы с тайловыми картами находятся в пакете there's a tile subpackage, and then there's the tiled map. So let's actually have a look at this. Well, now I can just explain it like this. Well, this maps. Let's just. Ну, мы можем посмотреть, какие классы находятся в данном пакете. Maps. The maps package has got some basic stuff for maps. Присутствует основной класс, это, конечно, they can be. Then we use the tiled package. А также but they don't have to. So слои the карты, basic system about maps in Libgdx is that there is a map, obviously, and this map has some map layers. And in these map layers there can be map objects, and everything has map properties. So the map has map properties, the map layer has map properties, and the map objects have map properties as well. Then there is some interfaces, интерфейс map-render, он обрабатывает карту, то есть рисует ее. There is also in this objects we can have some different objects могут быть of different круглые, shapes, полигональные. Right now. Вы можете посмотреть, они там разные бывают. And the tiled package, ну вот в данном пакете мы можем посмотреть we got some tile map like for example the loader. TMX map loader. Это класс, который загружает тайловую карту, а также вот поле map, которое мы создали. So класс tile map. Just a map. Данный класс with the как раз и представляет тайловую карту и содержит в себе to render this we can use Итак, данные это обработчики изометрической орфографической карт. Они выводят их на экран. Мы их сегодня попробуем использовать. Don't care Ну, about the тут batch также type batch render, tiled map render, это почти то же самое, что sprite batch, но только он работает с отрисовкой тайловых карт, с рендерами. Этот метод для отображения карт мы использовать не будем. Ну, нам нужен ортогональный tilemap renderer. Создаем данное поле, обзываем его render. Tiled. There is also this ну вот мы сейчас посмотрим еще тайлы. Они бывают анимированные, статические. Когда мы создавали карту, мы не могли создать анимацию. Они создают анимацию, создается программным путем. Мы будем использовать сейчас статические тайлы. Чуть позже мы создадим анимированные тайлы, и наш ландшафт оживет. Ну здесь tilemap загружает карту. Tiled map loader непонятный метод. Вы можете сами с ним разобраться. Ну, с различными методами вы можете поразбираться самостоятельно. Посмотреть, как говорится, пощупать их. Итак, продолжим. Осталось 10 минут. При определенном методе шоу создаем загрузчик тайловой карты TMX map loader. Данный загрузчик будет загружать карту с расширением TMX. As you can see down there, it's called map.tmx, which is the extension for the tiles, for the tiled maps were created with this editor. So now we can say the map полю map loader мы присваиваем, and then we загружаем карту, вызываем метод from the internal file handles. load, you should know about this. Указываем
путь до карты TMX. maps/map.tmx. But obviously we have to put this to the project before. So let's go ahead. Нам нужно положить созданную нам карту с расширением TMX assets, data can папку assets. New создадим package in this case, calling папку maps. Put this one in. Куда и поместим данную карту. Если мы откроем данную карту текстовым редактором, мы увидим простой XML файл. Вот здесь, как видите, указывается путь до самого тайлового сета, то есть до картинки с тайлами. Это путь указывает данный момент не туда, куда нужно. Нам нужно будет поменять данный путь, чтобы он указывал на нашу картинку, расположенную в нашем проекте. Ну и наконец нам нужно будет разместить тайлсет, картинку в нужное место в нашем проекте. And just put that in there. So now the map is ready to use. Готова Otherwise, для this one использования here would наша give us карта. an exception anyway. Итак, okay, so now we got this map loaded. This is actually really all we need to do. В одну строчку данное выражение. We could also cut this down to map equals присваиваем полю map tmx map loader загруженную карту map.tmx через tmx map loader. Alright. We can actually load this in one single line of code. Great. So now that we got this map, let's create the renderer. Создаем рендерер, обработчик ортогональной карты, new orthogonal tile, and we have to give it the map in the map renderer. If you are using something else that requires a unit scale, you can also give it the map and then a float of the unit scale, so it's going to scale the whole map to your likings. But we don't need this, so let's just give it the map. We still forgot to dispose everything. В методе hide удаляем and we can we dispose the map? Yep, we can, so we should do it. And the renderer. Удаляем the renderer карту holds its own и sprite batch. обработчик. If we don't give it one in the constructor, I think that's possible. Yep, it's possible. So we have to dispose it. Alright, let's go ahead and render this thing. Ну хорошо, теперь давайте нарисуем все, установим цвет за краски. Now we can actually render it. So there is this render method, and we can give it render, он и выводит we can give it an array of ints of which layers we want to render. So for example, we want to render layer 1, 3, 6, whatever. But we're going to render everything. So this looks already pretty simple. Just render, create the map, and render everything. And it is actually this simple to get something on the screen, but not to get on the screen what we want. Right now we have this down there, and we're like, what the hell? This is not what it's supposed to look like. Well, that's actually because we have to get an orthographic camera in here. Ортографическую камеру. I'll also talk about orthographic cameras. Мы должны будем не просто создать камеру, а также дать ей направление, а также указать порт, размеры порта, которые будут отображаться на нашем экране. Cut this camera stuff really short here. Let's create a new camera equals new orthographic camera. Создаем камеру, and if we resize, а также в методе resize устанавливаем
equals width, camera.viewport height equals Мы задаем height, полям камеры and we actually have to update высоту the и camera. ширину, а также обновляем камеру методом update. Yeah. So right now this would create Ну сейчас мы something должны with, I don't know, создать. but who cares? Хотя нет. We calling После after того, как show is called, вызывается метод resize is called show, anyway, so вызывается we метод don't have to put resize, поэтому the будет width все в and height порядке. of this camera in the constructor. Then we just have to tell the renderer that Теперь it мы actually должны use this указать camera's нашему viewport рендеру, and чтобы actually, yeah, он the camera. So we использовал call set view камеру. and give it the camera. Устанавливаем методом setView That's и pretty simple. передаем ему нашу камеру. Now the map should be rendered correctly. And there it is. Запускаем. We got the map on the Вот screen. такая вот картинка, ну по Also, крайней if you мере resize, появилась it's на not экране. distorted И or она у anything. нас But what's центрируется that? Did you see these lines? Well, who cares по about the lines? центру This экрана. is not normal anyway, right now. So we got this map right here. But I also said we are going to Ну а render an теперь isometric мы map. выведем So let's create изометрическую an карту. isometric map. Создадим New map. изометрическую isometric. карту. So Тип staggered isometric maps изометрик. Вот are этот not тип не supported by поддерживается Libgdx yet. Libgdx. But who cares? We're just going to create an isometric Размеры map нормальные. with 50 times 50 is okay. Размеры тайла 64 меняем 64 на times 32. 32. Не забываем, что тайлы для изометрической карты сплющенные. And there we go. So Ну вот, this is an isometric map. приступим. We need to add the tile set, calling it Загружаем ISO tile tiles or set. something. And you Находим add the image. изображение. Where do I have this image? У нас тут папочки. Where do I have it? Not in here. I think in images and then in resources and there. Isometric. These have zero margin. Устанавливаем and смещение that's по all depending нулям. on the tile set that you use. And these are actually 64 times 64, I think. Oh, I didn't И do вот it wrong. карта загрузилась. And yeah, we can put these on the tile layer. Разместим At first, также let's just fill everything with some kind of grass немножко. again. Then let's put some Поставим of немножко these rocks on here. камешков вот тут. Oops, not like that. More like that. So yeah, this is looking totally awesome. Maybe some of these, so we don't have the corner in there all the time. Actually, who gives a crap? We're just creating some basic shit right there. Просто накидаем различных препятствий And we здесь. got a nice tile map. This is totally looking good, okay? Let's call this isometric. Сохраняем, называем .tmx. isometric.tmx. And put this into the project. Помещаем файлы в проект. We shouldn't Не forget to put the забываем tile set поместить image даже in again, which изображение I also tile got in set. this other project here. И не забываем And don't также forget to open this with открыть the text в editor текстовом and редакторе set the path to the XML image. файл и поправить путь до нашей Good. картинки. Now we can already render this, and this is actually pretty simple because Ну we и just теперь need to выведем все change это this на orthogonal экран. typemap render Нам нужно to an будет поменять isometric typemap render, рендеры просто на and изометрические. down here as well. Изометрик, tile tab And yes, рендерер. this is all. This is it all. Of course, we need to Вот select две the correct замены. map, isometric. И это в принципе и все. Ну кроме того, But hey, here we конечно, go. нужно This будет is all that we need to загрузить do. другую карту TMX. Вот и There it все. is, being rendered an isometric map. У нас выводится We cannot move around or изометрическая anything карта. yet, obviously, so this is pretty boring. But anyway, here we go, rendering isometric maps. Ну, Okay. вот в принципе We got мы these two topics covered, isometric посмотрели, and как orthogonal выводятся maps. изометрические And ортогональные for the карты. rest, we're going to use an orthogonal map because that's more common and everything is kind of simpler. But if you got how to
make your game with orthogonal maps, you are also going to get how to make your game with isometric maps. Yeah, alright, so thanks for watching. Ну вот, and, спасибо, что see you in the next посмотрели. А в where we're going to talk about следующих how to get tiles at a уроках мы specific position. узнаем о том, как получить That's позиции it. тайлов. See you then.